নয় সমন উদ্দেশ্যহীন মিছিলে তুমি সেই পূর্ণতা আমার হবে আর নয় আদার তুমি সেই পূর্ণতা। Okay, all right. Welcome to our live streaming. কি অবস্থা সবার? কেমন আছেন? হ্যালো, কি অবস্থা? কেমন আছেন সবাই? আচ্ছা, আমার কথা কি ক্লিয়ার শুনতে পাচ্ছেন? আমার কথা কি ক্লিয়ার শুনতে পাচ্ছেন? এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। এসকে জুনাইদ, আলহামদুলিল্লাহ ভাই ভালো আছি। মোহাম্মদ কামাল ইসলাম, আলহামদুলিল্লাহ ভাই ভালো আছে। আপনি কেমন আছেন? ক্লিয়ার, থ্যাংক ইউ সো মাচ। সৌরভ সাইদ, ওকে। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান, থ্যাংক ইউ। যারা যারা লাইক করেননি, 45 ভিউয়ার্স, সবাই লাইক করে দেন। বস কি অবস্থা? এই তো আলহামদুলিল্লাহ, আপনার কি অবস্থা? বিগ ফ্যান, থ্যাংক ইউ সো মাচ। সো আমার এই ডিভাইসটা চেঞ্জ করার সময় চলে আসছে। আমি মালদিনি, ক্যানাভেরো, ডিরোজি 3টা প্লেয়ার কার্ড যখন পেয়েছি, এর পরের দিনই আমি গেম প্লে ভিডিও করার জন্য শুট করতে বসেছিলাম। যে পরিমাণ গরম পড়ছে এবং স্যাড কি পরিমাণ হিটিং হচ্ছে যখন আপনার মানে গেম প্লে করা চলাকালীন সময় আমি যখন স্ক্রিন রেকর্ড করি, ঠিক সেই সময় অতিরিক্ত গরম হয়, যেগুলা 60-র উপর, হিটিং ইস্যু 60-র উপর, মানে 70 হয়ে যায়, হাত দেওয়া যায় না। ঠিক সেই সময় এত বেশি ফ্রেম ড্রপ করে। আর গেম প্লে চলাকালীন স্ক্রিন রেকর্ড করলে আমার ডিভাইসটা ফ্রেম রেট মানে ফ্রেম ড্রপ করতো, ল্যাগ করতো। এটা একদম নতুন কিনার 2-1 মাসের মধ্যে আমি ফিল করেছিলাম। 45K দিয়ে কিনেছিলাম, আমি মনে করি একদম ওয়েস্ট অফ মানি। ওয়েস্ট। কেন কিনেছি? সেটার 200 মেগাপিক্সেল ক্যামেরা ছিল। আমি ক্যামেরার প্রতি একটু আমার ফ্যাসিনেশন কাজ করে, যে কারণে কিনেছিলাম। মানে ভালো ক্যামেরা। বাট এখন দেখছি এটার গেম প্লে আসলে খুবই বাজে হচ্ছে, যে কারণে আজকে 2 দিন ধরে আমি গেম প্লেটা শুট করার চেষ্টা করেও শুট করতে পারিনি। অনেক সেটিং টেটিং করলাম, এফপিএস কমিয়ে দিলাম, গেম প্লের গ্রাফিক্স কমিয়ে দিলাম, 720p তে আসলাম, তারপর আমি কোনোভাবে গেম প্লে করতে পারছিলাম না। যে কারণে ভাবলাম লাইভে আসি। লাইভে, যেহেতু লাইভটা আমি কেবল দিয়েই ট্রান্সফার করছি, কেবল দিয়েই ল্যাপটপে ট্রান্সফার করছি, সেই হিসেবে সমস্যাটা ফেস করছি না। বাট লাইভেও ল্যাগ হ্যাং করে, মানে লাইভের অর্ধেক গেম প্লে নষ্ট হয় আমার। এটা দুশ্চিন্তায়, মানে ল্যাগ করছে কিনা, হ্যাং করছে কিনা, সাফার করছে কিনা, এবং আপনাদেরকে স্মুথলি দেখাতে পারছে কিনা। সো 45 এর মধ্যে, মানে 45K বা 50K এর মধ্যে সবচেয়ে বেস্ট গেমিং ফোন কোনটি বলে আপনি মনে করেন? মানে যারা যারা দেখছেন 60 ভিউয়ার্স, 45 বা 50K এর মধ্যে সবচেয়ে বেস্ট গেমিং ফোন কোনটি? আমি যদিও ফেসবুকে কয়েকটা পোস্ট করেছি, 2টা পোস্ট করেছি, অনেকেই অনেক রকম সেট সাজেস্ট করছে। একটাতে আমি অবশ্যই ফিক্সড হব। এবং এখন দেখি দাম
রিলিজ হওয়ার পর একটা দাম ছিল, এখন দেখি সেই সেটগুলা আরো 5, 6, 7 হাজার দাম বেড়ে গিয়েছে। আইকিউ নিও 11 যেটা ছিল সেটা 45K ছিল, এখন 50 প্লাস হয়ে গিয়েছে। আইকিউ 11, আইকিউ জেড 11 টার্বো, এটার দাম ছিল 45K, এটা এখন 50 হয়ে গেছে। সো বলতে পারেন আইকিউ নিউ 10 একজন সাজেস্ট করছে, আইকিউ নিউ 11 নিতে পারবো যদি আমি 50K বাজেট করি। তবে এখন দেখতে পাচ্ছি ডেজেলে দেখলাম আইকিউ নিউ 10 বা সরি আইকিউ নিউ 11টা 52K। সো সেই হিসেবে আসলে বাজেট অনুযায়ী সেটগুলো একটু বেশি প্রাইস হয়ে যাচ্ছে, 5-6 হাজার টাকা প্রাইস হয়ে গিয়েছে। যার কথা বলতে আমার কথা শোনার ইচ্ছা নাই, আপনি লাইভটা না দেখে চলে যেতে পারেন। আমি এখানে আপনাকে দাওয়াত দিয়ে ডাকি নাই। একজন বলছে আজ এরা কথা শুনবো কেডা, যার শোনার ইচ্ছা নাই চলে যান। আপনাকে এখানে আমি কি দাওয়াত দিয়ে আনছি? সো আমি অবশ্যই আমি ভিডিও বানাই আমার ভিউয়ারদের জন্য। আমি কোন সেট নিব কোন সেট নিব না এটা আমি আমার ভিউয়ারদের সাথে শেয়ার করবো। আপনার থেকে যদি ভালো না লাগে আপনি গেট আউট ভাই, আমার লাইফ থেকে দূরে যান, দরকার নাই। রাকিব ভাইকে বলছি, ভাই বাংলাদেশে কি সুপার চ্যাট নাই? সুপার চ্যাট আছে, সেটা আহ, মানে আপনার ডিফল্ট অবস্থায় নেই আর কি, ডিফল্টলি ইউটিউবে নাই, আপনি এটা ম্যানুয়ালি করতে হয় আর কি। আপনি বলেন আমরা সবাই শুনবো। S24 Ultra, না আমি 50K বাজেটের মধ্যে যাচ্ছি। S24 Ultra মেবি 50K প্লাস। আইকিউ নিউ 9, আইকিউ নিউ 10 এগুলা মনে হয় আইকিউ নিউ 9 এবং 10 এগুলা স্ন্যাপড্রাগন এলিট, যেটা নতুন স্ন্যাপড্রাগন বের হয়েছে, স্ন্যাপড্রাগনের নতুন একদম সবচেয়ে হাই পারফরমেন্স দিচ্ছে। আমি আজকে কয়েকটা রিভিউ দেখলাম, সবচেয়ে বেস্ট মেবি স্ন্যাপড্রাগন এলিট 8 জেন, রাইট? এটা মনে হয় আইকিউ নিউ 11 এ পাওয়া যাচ্ছে। সো সেই হিসেবে সবচেয়ে বেস্ট প্রাইস এই পাওয়া যাচ্ছে। যদি 45 এর মধ্যে হয় তাহলে আইকিউ নিউ 11 নিব বলে আমি ভাবতেছি। আইফোন 14 প্রো ম্যাক্স, ভাই আইফোনের দিকে যেতে যাচ্ছি না, আমার খুব বেশি জটিল মনে হয়, খুব বেশি কমপ্লিকেটেড লাগে। আর আমি খুব বেশি মাল্টিটাস্কিং করি। মাল্টিটাস্কিং মিনস আমি একসাথে অনেক সফটওয়্যার অ্যাপস চালাই, ফেসবুক, তারপর ফেসবুক বিজনেস পেজ, তারপর গেমিং করি, আবার তার পাশে হোয়াটসঅ্যাপও ইউজ করি। সেই হিসেবে সেই হিসেবে আম, আসলেই কি বলতেছিলাম, সেই হিসেবে আসলে আমার মাল্টিটাস্কিং এর জন্য ভালো সেট দরকার। ওসমান সরোয়ার ভাই এরকম কমেন্ট ইগনোর করিস বন্ধু, ধন্যবাদ ওসমান সরোয়ার। ডিভিশন ম্যাচ শুরু করছিলাম 2-3 দিন থেকে, মানে অবস্থা খুবই খারাপ। আজকে আমি মানে আমি ভাবছি আজকে কন্টেন্টটা বানাই ফেলবো, গেম প্লে কন্টেন্টটা, যেটার জন্য আমি আজকে প্রায় 7-8টা ম্যাচ ট্রাই করছি। এদিকে ঘামতেছি, ফ্যান চলতেছে না গরমের মধ্যে। তারপর কি বলে এটাকে, তারপরও পারি নাই, ক্যামেরা চার্জ শেষ হয়ে গেছে, তারপর আমি একটা গেম প্লে করে শেষ করতে পারিনি, এত বেশি সাফার করলাম। ভাই 4 বছর ধরে গেম, আপনার সাথে একটা ম্যাচ খেলার খুব ইচ্ছে। অবশ্যই আমি তো গেম খেলি। আমাদের আজকে যদি 150 লাইক কমপ্লিট হয় আমরা ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলবো। অনেক গরম, প্রচুর গরম ভাই। ইসরাফি, আই ডোন্ট নো, আপনার নামের মধ্যে কোনো স্পেস নেই, আমি পড়তে কষ্ট হয়ে যায় ইউটিউবের নামগুলা। ওকে, আমাদের ম্যাচ পেয়ে গিয়েছে, অপোনেন্টও যথেষ্ট ভালো টিম দেখতে পাচ্ছি। ভাই গেম প্লে টিপস দিয়ে একটা ভিডিও বানাও, আগে অনেক বানিয়েছি, এখন বানাই না, কারণ নিজেরই গেম প্লে ভালো হচ্ছে না, কারণ আমি কন্টিনিউয়াসলি গেম প্লে করতে পারছি না। এটাই হচ্ছে সবচেয়ে দুর্ভাগ্য বিষয়। 63 ভিউয়ার যারা দেখছেন আপনাদেরকে বলবো লাইকটা কমপ্লিট করে দেন।
অলরেডি আমার ডিভাইসে 63 ডিগ্রি সেলসিয়াস হিট হয়ে গেছে। 2 সিবি বলতাম। আচ্ছা 2 সিবি এখন ইউজ করব না, কারণ আমি ওই লাইভ স্ট্রিমিং এ 2 সিবি ইউজ করতে যাচ্ছি না, কারণ ডিভিশন ম্যাচে মারা খাবো। এটা একটা ভালো প্রিপারেশন দরকার আছে। বেরিসিটা কেমন? জোস ভাই। ভাই অল দি রোজি ডিএমএফটা কেমন? ভাই জোস, কারটা জোস। ভাই এখন তো নতুন আপডেট, নতুন মেটা, আগের ট্রিক গুলা ওয়ার্ক করে না। আমি তো কোনো ট্রিক ইউজ করি নাই, আমি টিপস ট্রিক্স ইউজ করছি, মানে টিপসের ট্রিক, ওই ধরনের কোনো ট্রিক আমি শেয়ার করি নাই। ভাই বিগ ফ্যান অফ ইউ, থ্যাংক ইউ সো মাচ। সো যারা যারা লাইক কমপ্লিট করেন দ্রুত লাইকটা কমপ্লিট করে দেন প্লিজ। With so many teams now playing just one up front, Jim, it's easy to forget, isn't it, that strike partnerships used to be the norm? Absolutely, Peter, but partnerships have proven themselves to be... And he looked every bit reassured খাইলাম keeper there. ভালো ভাই, বিগ ফ্যান অফ ইউ। ওকে, EkhanS ভাই জানলে অনেক And we have অবাক our very হবেন। first কি goal. বলছেন? আমি পড়তে পারছি না, দাঁড়ান গেম কর্নারটা মেরে নিই, তারপর পড়তেছি। And he can clear it away. He's gone for goal! Oh, he's given that plenty, but no. Robertson has taken on too much there. That isn't one of the areas he thrives on. And this is Bale. Looking to pass their way up the pitch. And he was quick to react. Well, if you ever needed proof that Gareth Bale is a big match player, you only need to look back to that famous night in Kyiv, Peter. Oh, quite so. Brought on just after the hour. There's the shot! There it is! ভাই প্লিজ আইডি রিঅ্যাকশন দেন, 300 লাইক হলে আইডি রিঅ্যাকশন ব্রো। So that goal ওই লেখাটা পড়তে পারলাম, প্রতিদিন আপনার আইডি আসি, আপনি তো লাইভে আসেন না ঠিক মতো। 2 দিন আসি নাই ভাই। ভাই বড় হয়ে গেছে এখন, ফ্যামিলির অনেক দায়িত্ব পালন করতে হয়, সত্যি কথা, যে কারণে আসা হয় না। I doubt very much that this was in the script. Mateus. Di Rossi. Well, here's a man adored by many, even deified by some. And the shot! It's a goal! আর্জেন্টিনা প্যাক আসবে, আসার সম্ভাবনা আছে। EkhanS ভাই জানলে অবাক হবেন যে আমি 100 কয়েনে পাউলো মালদিনি পাইছি। অনেকেই পাইছে, শুধু আপনি না, অনেকেই পাইছে। Such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. Bangladesh are doing very nicely. ওহো রে, দেখ কেমনে চলে গেল, দেখি নাকমেট করে চলে গেছে নাকি। Whoever is in his path, he will always find a way. Such a well. সে শুধু শুধু সেলিব্রেশনটা দেখালো আমাকে। আপনি কোন টিম সাপোর্ট করেন? আর্জেন্টিনা। আমার প্লেয়ার থাকা সত্ত্বেও সে কিভাবে, ও রে, ভাই যাই করেন এই গেম ছাড়েন না। Just one in it now. না গেম ছাড়বো না, তবে অন্যান্য গেম খেলবো আমার EkhanS লাইটের মধ্যে। And it's been played through. Such good technique. Oh, just skips আহা রে, কামব্যাক করে ফেলছে আমার মতো। ভাই যাই করেন, এটা বললাম 70 ভিউয়ার্স। আজকে ভিউয়াররা কই? So impressive. নাকি থাম্বনেল দেখে দূরে চলে গেছে? He looked as if he'd go all the way. Terrific. After 26 minutes is number 9, Kylian Mbappe. Kylian Mbappe. Oh, what a game we have on our hands here. Yeah, it's all happening now. There's been an upping of the intention and urgency, a real step up in possession and purpose now. Oh, it's rising. ও রে,
Boom, header just আছি off ভাই target. আছি He did থ্যাংক so ইউ সো well মাচ there. It's just a shame about the এমডি accuracy. আসলাম ভাই ভাই বলেন That's really well manoeuvred. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. রোনালদো Neatly clipped into space. Ter Stegen gets his hands on it and the danger is averted. ফ্র্যাঙ্কো বারেসি It's an inviting looking ball, that. Now looking to orchestrate a counter. আরে Oh, that's well spotted. বেলার And he's বাচ্চা রে cleared it out of harm's way. De Rossi. This is a promising build-up. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. And it's Neymar. He expected better, and so did he. Mateus looking for the run. And the finish! ভালো সেফ ছিল ভাই কি অবস্থা এই তো আলহামদুলিল্লাহ আপনার কি অবস্থা ভাই Really ভাই anticipated আমি that ফ্রিতে well, মাল দিনে didn't he? পাইছি অনেকেই পাইছে ভাই সবার লাখ দেখি ভালো হয়ে গেছে And this could be the final action of the first half. And he gets rid in a hurry. That's it, 45 minutes up. দুইটা গোল দিয়ে দুইটা খাওয়া একদম বাজে গেলাম Bangladesh ভাই are চিনেন involved in a terrific চিনছেন contest here. It's been a slugfest ভাই and a এখানে তো half. সাইফুল্লাহ এইভাবে তো চেনা Either সম্ভব side না ভাই holding back here. It has been quite a half, this. Well, it's been played at such a frenetic pace. ভাই আমার কাছে 105 ফোর্ট্রেস মাল দিনে আছে আমার কি এই প্যাক না কোনো দরকার নেই যদি এই মাল দিনেটা ভালো Well, this has been তবে gripping আপনার stuff. কাছে মাল দিন 4 অলরেডি goals একটা আছে evenly ডাবল shared. বুস্টার এবং At the ফোর্ট্রেস interval, it's 2-2. দরকার নেই কেমন আছেন ভাই আলহামদুলিল্লাহ আপনার কি অবস্থা ভাই লিডে কি আসবেন ট্রাই করি ভাই ভাই কি অবস্থা এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভাই অনেকদিন পরে আসি তো লাইভে তাই বললাম চিনছেন কেন ও আচ্ছা Number 11, Diego And so we're off again. Aimed beyond the defence, but where it came from. রোনালদো বের হও Oh, নাই that's wonderful alertness. Deftly away. Seedorf plays the game a step ahead of almost anyone. And this is Bale, out towards the flank. Roberto Carlos, he's picked his way through. ও And the assistant referee has his flag raised for offside. ভাই আপনারে দেখতে ও আমাকে দেখতে লুচ্ছার মতো লাগে এটা বোঝাতে চাইছেন বানানো তো ঠিক কথা লিখতে পারলেন And it's Neymar. Well played. That has এখন এটার একটা ব্যাড রিপ্লাই দিই তখন বললেন ইস্তিয়াক ভাই ভালো না কারণ Well, he is slightly যার মন undercooked মানসিকতা that one. যেমন They should have done a lot better there. The তার final কাছে ball তেমনই was মনে হবে very poor. And here's Mbappe, and he's quick to return it. Oh, well played. আরে Great chance. দুইবার ক্লিয়ার বাটন ক্লিক করছি তারপরেও ক্লিয়ার করে নাই They've done it. It was coming. They have their reward. মোবাইলে চালায় কোথায় যাব ভাই মিস মিস মানে মিস পেস হয় বারবার Mercilessly exploited. They were absolutely আপনার সাথে খেলতে চাই দেশলাই কমপ্লিট হলে আমরা ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলবো ওকে You have to give credit and fairness to the front-footed pressing too. Made things quite uncomfortable for them. Arsenal with the lead. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the number one contender, and he's done it again. And it's with the keeper. Baresi is pretty much the definition of the word uncompromising. Bale. Well timed, excellent interception. And he's managed to ক্লিয়ারই get করবে rid. Neymar.
Well, they've got it back in a hurry. Ruben Diaz tries to clear. ও মালদিনি রে কি শুরু করে দিয়েছে দেখেন অপরেন It's gone for a throw-in. ভাই ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলবেন হ্যাঁ হ্যাঁ খেলবো সবাই লাইক করো 150 হয়ে যাবে ভাইয়া নাথিং 3 এ ভালো হবে নাথিং 3 এ দেখতে হবে iOS কিরেন ভাই iOS তো জটিল একটা আছে 10xx ম্যাক্স ভাই আপনি কি মিরাজ খানের ভাই নাকি না কোন মিরাজ খান ভাই লং বল কাউন্টার প্লে স্টাইলে ভালো গেম প্লে করার কিছু টিপস দেন হোল্ড করে গেলেন দেখে শুনে গেলেন ভাই আমার মনে হয় আপনি অনেক মেয়ের মন নিয়ে খেলেন তাই বললাম আপনি আমার মনের কথা আপনি কি মনোবিজ্ঞানী আমার মনে হয় Substitution for Arsenal. Number 11, Diego Forlan. Number 7, Bale. Coming on the field, number 4. And the pass is intercepted. Number 22. Bangladesh do have options available on the bench if they want to go that way. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. ওদের গেম প্লে করতে আমার It's a searching জয়স্টিক pass. শো চেঞ্জ হয় না De Rossi. Roberto Carlos. Bangladesh very much running into the last chance saloon. Yeah, it's not looking good, Peter. Never say never, though. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Well, the box was just so congested there, Peter. There was absolutely no space to work with. And here's Dembele. Roberto Carlos. Ruben Diaz getting this one clear. Bangladesh really can only do one thing now, 2 Peter. added Get the minutes ball has up been front, make indicated. sure it sticks, and sustain some pressure. Passing nice and neat. Well, and that is that. ভাই কামব্যাক হবে তো হয় নাই ভাই হয় নাই দুইটা গোল দিয়ে হারছি মানে বুঝতে পারতেছেন আমার গোলটা লাস্ট গোলটা দিছে কি দেখেন আমি highlight দেখাই So there it is. What struck you most about that? Well, Peter, দুইবার this ক্লিয়ার was করার পর probably গোলটা more খাইছি দুইবার slugfest ক্লিয়ার than করছি a game of football, মানে but I ক্লিয়ার actually বাটনে found ক্লিক it করে নাই very enjoyable. A game that এটা was না constantly on the edge as both sides went full pelt trying to win this. A throwback to games gone by. And all that remains for me is to thank Jim Beglin. That's it from us tonight. A very good evening to one and all. এই যে দেখেন এখানে দুইবার ক্লিয়ার বাটন ক্লিক করছে দুইবার Just a quick reminder ভাই today, ফ্র্যাঙ্কো please বেরেসি refrain from এন্ড পাওলো parking মালদিনির outside the ডিফেন্স stadium. Thank you very much খেলেছি for your ফ্র্যাঙ্কো cooperation. 108 পাওলো 106 পাওলো মালদিনির এই কার্ডটা 103 হলেও এই কার্ডটা কিন্তু 109 110 রেডিং এর গেম প্লে দিবে আপনাকে ভাই আসুস রক কিনেন ওকে এটা দেখতে হবে প্রাইস কত এটার প্রাইস কত ভাই আপনার বাড়ি কই আমার বাড়ি চট্টগ্রাম মাঝে মাঝে এমন রাগ হয় ফোন ভেঙে ফেলি না ভাই ফোন টোন ভাঙিয়েন না গেমের জন্য আমিও করছিলাম এই কাজ পরে নিজেরই লস হয়
ভাই নতুন ক্যানাভেরোটা কেমন? একটু বাটি, না হলে সব ঠিক আছে। ফ্র্যাঙ্কিং এ অ্যাক্টিং করে মিরাজ খান তার মতো লাগে আপনাকে? ও আচ্ছা, চিনছি। আমাকে অনেক রকম লাগে। আমাকে দেখতে তৌহিদ আফ্রিদির মতো লাগে, আমাকে দেখতে মিরাজ খানের মতো লাগে, আমাকে দেখতে কিছুদিন আগে বলতো মানুষ আমাকে এক্সম্যানের মতো লাগে আমার দাড়ির স্টাইল দেখে। আমাকে দেখে কি বলে, ও ঋত্বিক রোশনের ফেস কাটিং আমার সাথে আছে। আবার বলবো আমি এখন মানে ভাবে চলে যাচ্ছি, ঋত্বিক রোশনের নাম শোনার পর এখন অনেকে এরকম বলতে পারে। সো আমি যখন শুকনা ছিলাম তখন আমাকে নাকি ঋত্বিক রোশনের মতো লাগতো। ভাই ঋত্বিক রোশন কোথায় আর আমি কোথায়? মানুষ বলে কেন আমি জানি না। ভাই রিসেন্টলি ফোন ভাঙছি, এখন আমারও কিনা দরকার। ভাই ভালো গেম প্লে করতে হবে। ও রে জোস, অপোনেন্ট কি লেভেলের ভালো গেমার আমি বুঝতে পারতেছি, কারণ আমার এতগুলা প্লেয়ার কাকে রেখে কাকে নামাই দেখি বলেন। আমি অবশ্যই এটাকে নামাবো, কারণ লং। আমি এখনো পর্যন্ত আমার 109 রেটিং এ জালাতান ইব্রাহিমোভিচের ভালো কোনো পারফর্ম পাইনি। ভাই নতুন রক বা কারটা কেমন খেলে? আমি এখনো পাইনি, পাইলে খেলিয়ে ভিডিও করব। ভাই চট্টগ্রামের কোথায়? আমিও চিটাগাং থাকি। রাউজান ভাইয়া, রাউজান ভাই। ওই দিন আপনার প্যাক ওপেনিং দেখে আমি Well, what a পুরাই অবাক। scene we ভিডিও have মনে here. হয় There's a যে real 3-4 বার expectant buzz in দেখছি। the stadium, and the কি players on the প্যাক pitch ওপেনিং, are raring to go কি any প্যাক minute ওপেনিং now. করলেন ভাই? 2703টাই। হ্যাঁ ভাই, Well, it এটা আমার looks লাইফের like a বেস্ট big প্যাক game, ওপেনিং। sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. There's the whistle. Well, we all know of Johan Cruyff as the father of total football, but what can we expect from him on the pitch, Jim? He'll be the conductor, Peter, making sure that his team create space and make good use of it. I expect him to be running the show and adding a touch of class to proceedings. ভালোই বেরিয়েছে। With style, and that's what he has always... It's Neymar! Oh, it's come off. ভুলটা কেমনে বারে লাগে ভাই? Listen, the big names earn their reputations for precisely the reason we've just seen. They have a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. He struck one, and he looks hungry for more. এই ম্যাচে আপনি 3 গোল দিবেন এবং জিতবেন। আমি চেষ্টা করব আপনার কথা রাখার। Yeah, he showed great reactions there. Right place, right time, easy pickings. So the game's first significant... Big chance! গোল নাকি The খাই? keeper has reacted superbly there. Son Heung-min is offering a right smile there. So just the one early goal to report so far, and the score is 1-0. Some intricate passing, looking to progress the ball. ডাবল টাচ দিয়ে শটটা গোল পোস্টে করা উচিত ছিল। Guardiola. Milan are a team that's fond of the low block. They sure defend in numbers. Yeah, the whole point being to go back to front as quickly as possible, Peter. Of course, once the ball has been won. Yeah, balls over the top, long diagonals, that's the plan. Tries a shot! আরে এটা গোল, এটা একটা নিশ্চিত গোল, আটকে গেছে। I think that's great defending. He just made sure he was in the right place to block it. Son Heung-min! No, just not quite. Marcelo. That's an imaginative pass. আল্লাহ! Rijkaard deals with that comfortably. Getting on for a third of the way through the game. Stam. Roberto Carlos is always looking to play quality balls. And the finish! Oh, split-second reaction. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. সরি আমি কমেন্ট পড়তে পারতেছি না। লাভ ফ্রম কক্সবাজার, থ্যাংক ইউ সো মাচ। বিডি পেস ল্যাব ভাই, আমার আইডি রিঅ্যাকশন দিবেন? 300 লাইক হলে রিঅ্যাকশন।
8K তে রুমি পাই মেসি পিটার গুলিত আইডি পায় না আইডি নেই খেলতে রুমি মেসি পিটার চেক আমাদের EkhanS স্টোরে নক করতে পারেন যারা আইডি কিনতে চান ঠিক আছে পেস উইথ And we নেইমার have our very first নেইমার corner. নে মেইমার Substitutions taking place. সং ইয়ং মিন অলিভার কানের ট্রেনিংটা দিয়েন Stam getting this one clear. Well, he got rid because he was under স্ট্যাম pressure. বাই সালা ওপেন করেন সালা ওপেন করব কালকে তো সালা চলে যাবে নাকি Guardiola. ইচ্ছা ছিল ওপেন করার Nice interception. His positioning was spot on. It's the sort of situation that they'll want to capitalise ও on now. রে Little doubt, that is a foul. No second thought, a straight red card. Well, there may be some scope for debate over the seriousness of the offence, but none over its repercussions. They'll have to see out the rest of the game with 10 men. Shot could be on. Cruyff! And he hits the net. রে কেমনে রেড কার্ড দে ভাই AC Milan are all square. এই কার্ডটা ভালো সালার কার্ডটা ভালো ভাই আপনি স্মার্ট ডিজিট অন করে খেলেন ভাই না না স্মার্ট ডিজিট অন করে খেলি না So they have it all to do again. Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. That's headed upfield. And he's had it nicked away. There will be 3 minutes added time. Now that looks a decent ball. He is just caressing the ball. He's ও picked ভাই his রে way ভাই through. মার্সেলো Swings in, gets his head on it. It's a decent All watch, a score. forensic watch. It is ভাই আমার half অ্যাকাউন্টে time. রিভিউ করেন ওকে Well, the glass is either half full আমাদের or half empty. 300 লাইক কমপ্লিট হয়ে গেলে Neither রিভিউ side করব yet আপনি truly কি to impose themselves, and it's level pegging at half This time. is a most ম্যানুয়াল প্লেয়ার We are up to the break. with the father Well, Manually I think খেলি it's a fantastic watch with chances ম্যানুয়াল মিন্স created কি in the বুঝাইছেন other end. member of staff. But দেখতেই it তো has to পাচ্ছেন be ম্যানুয়াল said, খেলতেছে neither team have been particularly clinical with their finishing. So all square at half time, each side matching the other blow for blow at the break. And so the action is resumed. And this is Ronaldo. Oh, that's fabulous. And that was very necessary. That's a মালদিনি throw. কি করে আপনার ডিফেন্স ভালো কই দেয় আমার গেম প্লে ভালো হচ্ছে না মালদিনি দুষ দিয়ে লাভ আছে Pulls out once more. আমার মোবাইলের ইস্যুর কারণে আমি হাত চালাতে পারতেছি না দেখুন এখানে একটা ডাবল টাচ যদি হয় আমি একটা শট নিতে পারবো হইছে What an absolute Perfect shame. time, মানে The আমার ডিসপ্লেটার মধ্যে সমস্যা imagination to set himself free. He should be locked up after that. That is ended up in no man's land. Yamal. Romario, never the sort to be shot shy. And he's made sure that's not getting through. Yamal. A lot of space here, a real opportunity. Ibrahimovic. Azar. And it's Cruyff. Oh, good-looking ball. Well played. That has knocked দেখছেন out the মালদিনি danger. কেমন খেলে খেলতে জানতে They've হবে got to আমার be গেম quick প্লেই তো moving this হচ্ছে না forward. Oh, shoots! Hmm. And it's in! তো ডিসপ্লে ঠিক করে না কেন Can they hit the front? করেন না কেন ডিসপ্লে ঠিক না মোবাইল কিনতে হবে মোবাইল ডিসপ্লে ঠিক আছে এটা গেম প্লে করলে মানে মিস টাচ হয় আগের ম্যাচে দেখেন না একটা গোল খাইছি ক্লিয়ার বাটন ক্লিক করার পরও ইনশাআল্লাহ সব ঠিক হয়ে যাবে আমি এই মাসে একটা টেবিল কিনলাম গতকালকে ভিডিওতে টেবিল দেখতে পাইছেন
আজকে চেয়ার দেখতে পাইছেন, নতুন চেয়ার। ইনশাল্লাহ সব হবে, সব হবে। ডিভাইসও আসবে, যেহেতু একটা সামনে কোরবান আছে, ফ্যামিলি আমি চালাই, সো কোরবানির একটা খরচ আছে। ছোট মানুষ, বয়স এখনো, বয়স তো নয় বলি। আমাকে দেখে কি মনে হয় আমার বয়স কত ভাই? দেখি আপনারা গেস করেন তো, আমার বয়স কত মনে হয় আপনার? ভাই আমি আপনার ওল্ড সাবস্ক্রাইবার, 2020 থেকে ভিডিও দেখি। Substitution in তানভীর, progress. থ্যাংক ইউ ভাইয়া, থ্যাংক ইউ। Milan are able now to make their substitution. It's been on the cards for a few moments now. So a double change here, and both changes are offensive. Yeah, and it looks like quite a shake-up to the front line. Interesting. We'll see how it develops. Bangladesh leading now. Well, it's great commitment উফ, on show বলটা here. পাঠাতে পারলাম না। They'll be hoping now that they can stay focused and disciplined enough to hold on to this. রোনালদো, Now it's Cristiano একটা Ronaldo. ডাউ, ফেক শট। বলটা সুন্দরই রিকভার করছিলাম, মানে রিকভার বলতে সাজাইছিলাম। Marcelo. Stam. To Marcelo. And it's Rijkaard. And here's Messi. Messi makes a dash for it. আল্লাহ রে Pass আল্লাহ। is intercepted. Always goal side. Milan really might just end up আবার kicking টাচে themselves after সমস্যা that. হয়েছে। That could well have been it. Yamal. খেলা না বলে টাচের Can দোষ। see things others simply cannot. Hazard will not want to lose out here, not against this opponent. I thought it was going to happen then. How many more chances can 85 they realistically expect now? ভাই আপনার 3 গোল দিতে পারলাম না নাকি? They'll want to make the most of this turnover. And here's Messi. অফসাইড। That's offside. Yes, it is. আমার কিন্তু একটা প্লেয়ার নাই ডিফেন্স পজিশনে, রেড কার্ড খাইছিলাম, মনে আছে? আপনার কথা কি শুনছেন না? আমার কথা কি শুনছেন না? কি শুনলাম না ভাইয়া বলেন? দেখছেন আমার একটা কার্ড নাই। আমার একটা প্লেয়ার নামানো উচিত। এভাবেই আসলে আমি যে এত লেট করলাম এটা কিন্তু ভুল, ঠিক আছে? ফ্র্যাঙ্কো বারাসি, আপনার গেম সেটিংসটা কি শো করা যাবে? ওকে ওকে, শো করবো ভাইয়া। এখন তো শো করতে পারতাম চাইলে। Added time going up here. It's 3 minutes. Not much subtlety about that challenge. Challenge just a bit on the firm side. Tato. ভাই আমাকে কিছু কয়েন দিবেন ভাই? কিভাবে কয়েন দিই? সবাইকে এত কয়েন দিলে কেমনে পাচ্ছি? ইনশাআল্লাহ আপনার স্বপ্ন পূরণ হবে খুব তাড়াতাড়ি। আমি একটা বিগেস্ট আপনার স্বপ্ন পূরণ করে দিচ্ছি ভাই। উনি কই? আপনি বলছিলেন 3 গোলে উইন হবো, আমি আসলেই 3 গোলে উইন হয়েছি। হ্যাঁ ভাই, আমিও চিটাগাং জামাল খান থেকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাইয়া। ভাই আমি ইফুটবলের নতুন একজন কন্টেন্ট ক্রিয়েটর, আমি আপনাকে 2020 থেকে দেখতেছি, প্লিজ বলবেন ইউটিউবে গেমটা কন্টেন্ট নিয়ে গ্রো করা যায়। কন্টেন্ট আমাদের মতো কন্টেন্ট বানান ভাইয়া, উইন হবেন, গেম প্লে করেন, আর আপনারা সবাই ওনাকে সাপোর্ট করেন, সাবস্ক্রাইব করে দিয়েন। যারা যারা দেখছেন ওনাকে, ওনাকে আমি পিন করে দিই। ভাই 6টার বেশি কমেন্ট করছি, কি বলেন কি বলেন? শাওন ভাই বলেন, চোখে পড়ে নাই গেম প্লে করার সময়? তার এদিকে দেখলে আমি যদি কমেন্ট দেখি তাহলে হবে কি আমার গেম প্লে বাজে হয় ভাই, বুঝেন এটা? পরে তো বলবেন নো প্লেয়ার, এমনিতেই বলেন। পেজ উইথ মেইমার, কি ভাই মেইমার কি কি বলেন?
আমার এই মালদিনিটা ছিল, এটাও বেস্ট একটা কার্ড ছিল। যদি কেড়ে নিতে বলি শহুরে কোনো পাতা, কেন ভাই এবার রিভিউ করে দেন প্লিজ। ভাইয়া আমার 300 লাইক কমপ্লিট হতে হবে, ঠিক আছে? আমাদের 100 ভিউয়ার, আমাদের লাইক কমপ্লিট হলেই হয়ে যাবে। যদি কেড়ে নিতে বলে শহুরে কত কথা, যেন আমি চাতে দেব। ভাই কুইক কাউন্টারে গেলেন না, লং বল কাউন্টার। আর আমি জানি মুভমেন্ট ইনপুট রেঞ্জ কি দিয়ে খেলেন, ন্যারো, মিডিয়াম অর ওয়াইড? মেবি মিডিয়াম। দাঁড়ান আমি আপনাকে গেম প্লে সেটিংসে দেখাবো, ম্যাচের মধ্যে পজ করে দেখাবো, ওয়েট করেন। আচ্ছা ক্রিশ্চিয়ান পানুচিকে নামানো যায় এই জায়গায়, তবে আমার টমাস বার্বারেনকেও নামাই। সরি, আপনারা বলবেন সবাইকে নামাই দিচ্ছেন কেন? সবাইকে নামানো উচিত, কারণ ডিভিশন ম্যাচ, কোনো ছাড় নাই। ভাই লাভ ফ্রম কক্সবাজার, থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ সো মাচ। নিউ মোবাইল নিছেন? না না না, নিউ মোবাইল নিব ভাই, নিব। সো যারা যারা লাইক করেন নাই দ্রুত লাইক করে দেন, যারা যারা লাইক কমপ্লিট করেন নাই দ্রুত লাইক করে দেন। আচ্ছা আপনাদের কমেন্ট গুলো তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন না, আমি চাই আপনারা আপনাদের কমেন্ট গুলো আমার ভিডিওতে দেখেন, ঠিক আছে? দাঁড়ান 1 মিনিট, আমি সে কাজটা করি। এই যে দেখছেন, Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. And we're গিলবার্তো underway. সিলভা, ফ্র্যাঙ্কো বারেসি, রবার্তো কার্লোস, দুইটা বিল্ড আপ আমি একসাথে নামাইছি। আরে They call the invisible wall. মাথার মধ্যে গিলু থাকলে যা করা। Happy to do all the selfless work so others can get on with making a more stylish influence. ফাউল। He does have a unique style, doesn't he? Yes, and it should also be stressed how disciplined he is at his job. Terrifically efficient. পানুচি, And he's gone looking for safety. Panucci. Good chance here. Oh, cracking effort. A good disguise on that, though. I don't think many people would have expected him to absolutely clatter it the way he did. Challenge just a bit on the firm side. And it's Vitinha. Lovely pass, but can he get there? Showering tackle, but apparently nothing wrong with it. আস্তাগফিরুল্লাহ। And he welcomes it in. Trife! There it is! And that is fabulous. A true Comeback করতে হবে, beauty of a comeback. goal. Oh, what a hit, Peter, and there was nothing lucky about it, let me tell you. It was measured, it was simply inch perfect. Bangladesh finding themselves unexpectedly behind. Oh, super find. অতিরিক্ত তাড়াহুড়া Looking to গোল play খাওয়ার it in. লক্ষণ। Shevchenko has it out wide and in space. Now the delivery. আপনার আইডিতে অমানবিক
অনুমানিক And কত we have টাকা our খরচ very first করছেন corner. ভাই? এটা তো হিসাব নাই, হিসাব করলে তো কলিজা লাগে। এটা হিসাব করতে বলিয়েন না ভাই। That's an untidy challenge. Free kick given. রেড কার্ড And দেবে না who's going into that ভাই। little black book? চল্লা যায়, আপনি সালা ওপেন করেন না ভাই। সালা ওপেন করবো কিনা ভাবতেছি, আসলে কি ওপেন করা উচিত কিনা আমার টিমে। খোদাই তো কয়েন গুলো নষ্ট করার দরকার নেই, তাই না? Oh, they could be caught out here. আপনাদের সাথে কথা বলে Vitinha আমি can আসলে so cleverly bypass the press. Pass is coming off in quick succession here. And it's Neymar. Well, that tackle was Franco. certainly sturdy. Now it's Shevchenko. Mateus, skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Tanucci. Oh, the chip pass hasn't quite come off. That's just playing it safe and simple. That's really well manoeuvred. Roberto Carlos. Neymar. And this is Ronaldo. Mateus. They need to play this quicker in transitions like this. what the hell। And Cruyff. Whistle's gone and the একটা referee ভালো has সেভে আমি given কি a করলাম penalty. এটা ভাই। হয়ে ফোন গেম Present খেলা their opponents with the best চলে গেল। possible chance here. So this এটা কি to কামব্যাক extend করা their lead. উচিত? সেভ সেভ। আরে As you like, and they're কাম running 1 away ভার্সেস with it. 1 তোমার সাথে। ওকে ওকে, খেলা হবে। The দেশলাই time কমপ্লিট for a হয়ে যাক। call here, and 139। that is precisely what he showed. এই ম্যাচটা খেলতে খেলতে গেম খেলা যাচ্ছে না কেন গত আপডেট থেকে? Any ভাই distraction. গত আপডেট থেকে তো আমার গেম মোবাইলে যা খেলা যেত এখন তাই খেলা Things যাচ্ছে না। starting to look very comfortable. There's a certain authoritativeness in everything they do now. If they want to kill off this game, now's the time to get it done. Tries to play it through. Neymar. Can he get it through? Driven in. And that has earned a reprieve for the time being. Dealt with nicely by the There defence. will be 3 minutes at a time. Cruyff played into space. Baresi cuts it out. Neymar. This is a promising build-up. Roberto Carlos. And the referee has signalled for half-time. So that was the first half, and we will be back with the second half shortly. ভাই সালা বক্স ওপেন করেন, আমাদের ব্লিচ গেম প্লে দেখান। কয়েন আছে তো কম, So the action না পাইলে পুরা resumes. কয়েন। Well, I think they have to be positive despite the scoreline. The one that's thing they nice. don't want to do, Peter, is give away an early goal. But they can't Thomas afford to Barbalan get একটা too জোস cagey কার্ড। either. So আমি attack with real devilment, খেলি go ওপো for that goal রেনো 5 and see দিয়ে। if they can unsettle them. Vermaelen with the clearance. Bangladesh have the chance to go the other way. Gilberto Silva. Neymar. And it's Bellingham. Now that looks a decent ball. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Now it's Cristiano Ronaldo. Vitinha. And this is Pele! And there's a goal! ভাই করতে পারলাম না, চলে গেল। That is so good. ভাই Such ইনশাআল্লাহ sharp পাবেন, দোয়া skills করি। and such a delicious finish. 500 Yeah, লাইক he করে gets দেন, top আমি marks আজকে for ব্যাক that কমেন্টিং finish. করব। I honestly thought his odds weren't that good. গেম খেলার জন্য আপনি কি ফোন নেবেন? চিন্তা করতেছি আইকিউ নিউ 11, যেটা বলছে আইকিউ নিউ 11 নেও 11 ভাইয়া আপনার স্টোরের লিংক দেন। ইকান স্টোর সার্চ করেন, ইকান স্টোর। আচ্ছা, গেম প্লে সেটিংসে দেখাতে বলছে স্মার্ট অ্যাসিস্ট অফ, কন্ট্রোল টাইপ ভার্চুয়াল প্যাড, ডিরেকশন স্টিক টাইপ মোভ, কার্সর চেঞ্জ অ্যাসিস্ট, মুভমেন্ট ইনপুট রেঞ্জ মিডিয়াম, পিন কমেন্ট টাইপ স্মার্ট।
এটা স্মার্ট ইজি করা উচিত। Substitution. ভাই আপনি গেমিং ভিডিও Manager can বানানোর make আগে a কি সব change ভিডিও for the বানাতেন? first time in the game here. আমার Bangladesh আসলে cut their deficit and look আমি raring to আসলে go টেক again. কন্টেন্ট ক্রিয়েটর হতে চেয়েছিলাম, বুঝতে Manager পারছেন? must have given them an earful at পরে half-time, and fair যখন play because it একটা seems to ভিডিওতে have আমি আপলোড worked. করলাম They've got হাউ to টু kick on ডাউনলোড from here eFootball now. 2020 And this is Azar. 20 না It's all a 18 little bit desperate, but নাকি it's got the 17 job যে কোনো done. একটা হতে পারে। You know, it was an intervention that had সো to be এই made. ভিডিওটা দেখে Serious ভালোই trouble lay in কি store. পাইছে, হিট হইছে। বাংলাদেশে প্রথম কিন্তু আমি Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. eFootball-এর কিভাবে ডাউনলোড করতে হয় ভিডিও Well, আপলোড the করেছি। idea was a good one. The execution of it, not quite so. He made it look a bit predictable. Pele does have his name on the score sheet, of course. And again! And he has kept ভাই it ডাবল out টাচ টিউটোরিয়াল দেন প্লিজ। Pele ডাবল টাচ really টিউটোরিয়াল must আপলোড be করা আছে, thinking দেখতে what he has পারেন। to do ভাই to মেসেজ score করার there. অপশন নাই। অবশ্যই আছে, আপনি হয়তোবা পেজ থেকে মেসেজ করতে গেছেন, পেজ থেকে পেজে And he's মেসেজ got করার his অপশন cross থাকে in, না। punched away. That's exactly what the... Could be danger here. আরে Shevchenko. Lovely pass, but can he get there? Nicely aimed pass. Tries a shot! শুরুর বাচ্চা গেম প্লে That রে। has been cleared. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. Chance for a shot! It's bounced back off the post. কি পরিমাণ সেটটা প্যারা দিচ্ছে দেখছেন? Bangladesh are running out of time and out of options. Yeah, it's not looking good, Peter. Never say never, though. ভালো প্লেয়ার। And that pass just didn't quite work. Substitution on the field. Number 14, Bellingham. Coming on the field is number 20, Karl-Heinz Rummenigge. অফসাইড। Shot a goal! Shevchenko gets flagged offside. This usually is the time teams go into conservation mode. Baresi cuts out the pass. Rummenigge in the hunt and looking threatening. Tele! He'll be It's screaming Tele! Well, now it's a race for the ball. He's trying to hit the front line here. আল্লাহ O'Shea. Baresi. আর একটু Added সময় time is up, and there কয়েন goes the কিনবো whistle. কিভাবে? EkhanS স্টোর ফেসবুক পেজে যান। EkhanS স্টোর ফেসবুক পেজ আমি মেনশন করে দিচ্ছি, এটা শুধু ফেসবুকে সার্চ করলে হবে। They gave it their all, but ultimately they have fallen just short against an opponent prepared And to a quick go reminder toe-to-toe today that until the smoking end. is only allowed in areas shown on this Your map. final thoughts, Thank Jim? you for your Bangladesh cooperation. lost their way after falling behind early. Their concentration was weakened and their ভাই character. মালদিনি থেকে That's cause ভালো for পারফরমেন্স impress. পাচ্ছি না এলবিতে। Many thanks to খেলতে Jim, থাকেন, and পাবেন। with that, আমি it আগে is a very good night to মালদিনির you. ওই জায়গায় একজনকে খেলাতাম, সেটা হচ্ছে অফেন্সিভ ফুলব্যাক। স্মার্ট ইউজার হালার পর কি বললেন? স্মার্ট ইউজার, তুমি স্মার্ট ইউজার বললেন নাকি কি বললেন পড়তে পারলাম না। এসকে ইমরান। থ্যাংক ইউ ভাই, ওয়েলকাম। ও 150 লাইক কমপ্লিট হয়ে গেছে। আমরা ফ্রেন্ডলি খেলবো, রাইট? রুম খুলবো, রুম নাম্বারটা দেখে সাথে সাথে জয়েন করবেন। যে ফার্স্ট জয়েন হবে তার সাথেই খেলা হবে, ওকে? বস প্লিজ ওপেন সালা। পাম দিস না ভাই, পাম দিস না, তোরা পামের জ্বালায় আমি শেষ। এই যে এখনই এখনই ভাই স্টোরে মেসেজ দিলাম, ওকে দেন। এটার ওয়েবসাইট আসবে, ওয়েবসাইট আসবে। আসলে ওয়েবসাইট খুলতেছি না ভাই, আমার সময় কম। মানে কেমনে যে দিনকাল যায় আমার।
আর আমার একটা সমস্যা আছে, আমি একসাথে সব কাজ করতে পারি না ভাই, এটাই একটা সমস্যা, না হলে সবগুলো অবস্থা খারাপ করে দিতাম। CR7 ভার্স খুব ইনস্ট্যান্ট জয়েন করছে, ইনস্ট্যান্ট। ভাই আপনাকে এত মেসেজ করি, আপনি রিপ্লাই দেন না কেন? কোথায়? আমার ফেসবুক পেজের মানে অফিসিয়াল ফেসবুক পেজের মেসেঞ্জার অফ। অনেকে মেসেজ দেয় কিন্তু আমাকে পায় না, কারণ এটা অফ, আমি এটা ইউজ করি না। ইউজ না করার পরেও অনেকে আমি ভেবে বিভিন্ন ফেক অ্যাকাউন্টে টাকা দিয়ে আসে। আয় রে, টাকা বেশি হয়ে গেছে। ভাই আপনি কোন মোবাইলে গেম প্লে করেন, গেম খেলেন? রিয়েলমি 11 প্রো, এটা চেঞ্জ করতে যাচ্ছি ভাই। এই ম্যাচে স্পিন দিয়েন, 2.4K কয়েন আছে দেখলাম। হয়েছে, আপনি আমার ওই কয়েন মারা খাওয়ার জন্য চাচ্ছেন, আপনি অনেক কথা আমাকে শুধুমাত্র ওই বক্স স্পিন দিতে বলতেছেন। ভাই আপনি কোন মোবাইলে গেম খেলেন? আমি রিয়েলমি 11 প্রো। ভাই আমার আইডি রিভিউ দিবনি, 300 লাইক কমপ্লিট করে দেন, 10টা বেজে গেছে। গ্যারেথ বেল, ভাই দুইটাই এরকম হইলে তো সমস্যা। আচ্ছা আমি গ্রেট বেলকে এখানে দিই তাইলে। জীবন, জীবনের জন্য, লাভ ফ্রম কুষ্টিয়া। Take love from my heart, brother. Can I comment on your stream? Of course. Why not? Can I comment on your stream? কেন কেন এটা প্রশ্ন করলেন কেন? আপনি তো এটা অলরেডি কমেন্ট করে ফেলছেন। Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. এস্টোরে Gorgeous, gorgeous রিপ্লাই evening. কে The দিবে ভাই? skies আমার are অ্যাডমিন clear, দিয়ে the দিবে, noise is অসুবিধা নেই। fervent, the atmosphere frenetic. রিয়াদ 104, প্রতিদিন লাইভ দেখি, কমেন্ট করি, বাট আইডি রিভিউ দিবেন না। 300 লাইক হলে অবশ্যই দিবেন। Hi everyone, and thanks Peter. It's great to be on board. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. So things are underway. And it is clear to see that he is not at all happy with that. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Leo. Gilberto Silva defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Rummenigge, and he's managed to get free, and the cross comes in. Be a corner. Bishokaina Maldini, you are so lucky, And we brother. have our very You are first so corner. lucky. Last ditch defending. এই but মালদিনি that'll শট do. দেখেন, Oh, he's গোল। having a ও goal! রে, And the keeper has প্রতিদিন reacted লাইভ দেখি, superbly কমেন্ট there. করি, বাট আই That's রিভিউ। very, very good. 300 You লাইক can't হলে ask for আপনি much more অবশ্যই than দিবেন। that. ভাই আমি আপনাকে ফটিকছড়ি দেখছি, আপনার বাড়ি কি ফটিকছড়ি? না, আমি আমার বাড়ি ফটিকছড়ি, আমার খালার বাড়ি ফটিকছড়ি। আমি তো ফটিকছড়ি গেছি বহুত দেরি হয়েছে, 2-3 বছর হয়েছে। Dealt with nicely by the defence. Oh, now here's an interesting matchup. নাক মুখ ফাটাই দিলাম। রেকার্ড, And now they can spring out of defence. And he was quick to react. Knocks it into space. বেল, That's গ্রেট বেল, fabulous. গ্রেট বেল। It's Bale! It's hit the upright. And the ball's come loose here. Roberto Carlos হইতো না, delivers. হইতো না গোল। Yeah, and he read it before anyone could follow up. Oh, that's a key দেখছেন interception. মালদিনির হেড,
এগুলো কি জিনিস? So Jim, what are you thinking? Yeah, they've got a good grip on this game now to turn it into a মাথা খারাপ stranglehold. হয়ে যায় আমার। Looking for the run. Xabi Alonso. Xabi Alonso delivers. Cannavaro, And that was very necessary. Seedorf. Corona. আরে ভালো। Plays it through. Mateus. That's good play. And it's Xabi Alonso. It's run loose কথা কম here. কাজ বেশি। I have to say that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his রুমি tracks. ওফ রে। And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Ibrahimovic constantly looking for the ball into the box. Seedorf. Neymar. He's shifting through the gears here. একটা ডাবল টাচের অভাব ছিল। He's going to be disappointed with that. And that brings the first গেমিং half to a পিরিয়ড close. আচ্ছা ওনার সাথে আমার খেলা হয়েছে। So we go in at half time with both উনি defenses খুবই still yet to be ফাস্ট breached. কি করতে They পারেন, might have cancelled each other out in the first period. উনি Let us see what ফাস্ট the জয়েন second হয়ে half যেতে পারেন। If you do have a chance today, Any please opinion take you'd some like to time out express to on give the your first support half? to our better Well, I stadium wouldn't say it partner. was the most potent performance, Peter, but defensively very ভাই ফ্রি composed. শো The টাইমটাকে scoreline might নিব, still be 0-0. Substitution. ফ্রি I'm দিলে নিবেন না expecting কেন? things to open up a bit more in the second half. So at the halfway stage, we still have deadlock. The score 0-0. And we are back on the way. Bangladesh. Substitution in progress. Well, there is some activity down on the touchline. It seems there's going to be a change. Yeah, I think he's been told to play that role of the tact. Impressive jump! That was superb goalkeeping. আসসালামু আলাইকুম মাহিন তালুকদার। ওয়ালাইকুম সালাম ভাই, কি অবস্থা, কেমন আছেন? Corner number 2 then. Bangladesh are looking to go forward now. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Seedorf. De Bruyne can so cleverly bypass the press. And he cuts out the supply. Tries to think Offside. it through. Joe! Oh, that's a sharp enough swivel. Struck first time. Well, he's visibly not happy with that. That says a lot about his professionalism. Oh, we're still waiting for a goal to report here. Pinches it off him. Aims beyond the defence. Always onto this. ক্যানাভেরোকে বিট করবা তুমি? Rummenigge looking in every way a marked man at the moment. Yeah, better communication and lots of contact seems to be the route to quietening him down now. Diouf. Oh, it's a great ball here. Oh, brilliant save under real pressure. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Well into the second half, and still there's nothing between them. Passing is crisp and sharp, and the pass is intercepted. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. And this is it's Ibrahimovic! It's loose, and there's a race for the ball. Oh, he's been caught on it here. And he's there to clear it.
Bangladesh clearly are pushing for the win here, Peter. It's making for a very frantic end to this game. Now it's Cristiano Ronaldo. Nicely weighted ball. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Gilberto Silva. There will be 1 minute Now added Seedorf. time. Not too much to add on here, just a minute. Xabi Alonso. And that will be it. আপনার থেকে রাফা ভাই অনেক ভালো খেলেন, অবশ্যই ভালো খেলতেই পারে। ভাই গিভঅ্যাওয়ে করবেন নাকি? 500 লাইক হতে হবে। ব্রো আমি এই চ্যানেলে গান কভার করি। ওকে ওকে বলতে থাকেন। ভাই বলছিলাম শুক্রবার 2 ঘন্টা শুধু আইডি রিভিউ দিবেন, দিলেন না যে। আমি শুক্রবারে কি করছিলাম? গত 2 দিন লাইভে আসে নাই। শুক্রবার একটা ভিডিও আপলোড করছিলাম, রাইট? 7টায়। ও সরি 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 সরি, এটা এক্সট্রিমলি সরি। আমি সেদিন লাইভে আসতে পারিনি ভাই। ইফতি গেমিং ভাই 1900-তে এমসালা পাইছে। লোভ 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 লাগাচ্ছেন ভাই, এটা ঠিক না। আমি বুঝতেছি না, যারা প্রত্যেকদিন জয়েন করতে পারে সবাই দেখি তারাই জয়েন করে, এটা কারণ কি? আর যারা জয়েন করতে পারে না তারা কখনোই জয়েন করতে পারে না। ফ্রি শর্ট টাইম কার্ড কোনটা নিব? যেটা আপনার টিমের সাথে যায় ওইটাই নিবেন। পেস এরিয়া ভাই মনে হয় এটা নিয়ে ভিডিও বানাইছে বা বানাতে পারে, উনি এই ধরনের ভিডিও বানায়, ওনার ভিডিও দেখতে পারেন। শ্যাডো হান্ট স্কিলটা গেমে দেখি না, কেন দেখেন না ভাই? আপনি পাসিং এ বেশি রাশ করেন, এটা ভুল, এটা ভুল। হ্যাঁ আমি জানি, এটা ঠিক হলে গেম প্লে সেই চলে। আমাদের 183, আমাদের 300 লাইক হলে আইডি রিভিউ দিব ইনশাআল্লাহ। মেসিকে খেলান, আমার মেসি পারফর্ম ভালো যাচ্ছে না বন্ধু। ম্যাচ খেলবো তোর সাথে। Welcome to those Aye, 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 who bye. have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a Comment is fantastic loading. atmosphere in the stands. This really is the পাহাড়তলি place আসবেন to নাকি? be. I'm Peter পাহাড়তলি Drury, কি and কারণে? providing analysis and expert opinion alongside me will be Jim Beglin. Well, I can tell you, I'm truly delighted to join you, Peter, and thank you very much for that. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. But oh, good effort! Firm header just off target. That's a great attempt, although he clearly feels he should have done better with it.
going to be disappointed with that. Alessandro Costa-Curta, he doesn't have what you'd call a classic centre-back's physique, does he? No, but his game is never really about athleticism, power and the physical stuff. He never has to let it be. Yeah, it's interesting because he's still become considered one of the greatest defenders of his time. How's that? Well, it's characteristics like leadership, his class, his tenacity. He's nigh on perfect reading of the game and all done with immaculate discipline. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Oh, that's a key interception. Smart Dembele. Costa-Curta. Still goalless. And here's Haaland. Roberto Carlos is looking to influence the game from out wide. Seedorf. এমন একটা পাস দিছি And it's Gerrard. Iniesta. It's Iniesta! Oh my word, that is quite something. আপনাকে নিয়ে আমি গল্প করি As smooth as it gets. কি গল্প করেন ভাই আমাকে নিয়ে Manchester United take the lead. ব্লিচ মানে The আগুন movement so precise, the finish sumptuous. Just when they thought 188 লাইক কমপ্লিট হয়ে গেছে ব্রো shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly have time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. Manchester United have taken the lead. Well, that gives them the privilege to control the tempo of the game. Fallen! And that's what you call inspired goalkeeping. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. And this is Ronaldo. Conte. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Iniesta. Passing is crisp and sharp. Seedorf plays the game a step ahead of almost anyone. Pass is coming off in quick succession here. It's a good run down the right. Oh, that's fabulous. Dembele steaming forward at pace. কি করছে আমি বুঝতাম না Bangladesh certainly could do with a positive spell for the remainder of this half, just to set the tone for what's to come. That's a little off target. Rijkaard. And it's Forlan. Good ball, good... He'll try from distance! There will be 1 minute added time. Cross to the back post. Chance, surely! কি করতাম আমি জয়স্টিক বাটন দিয়ে একদিকে আমার পাস আসা আরেকদিকে আমার মোবাইলে Is offering a ইজি right ইজি smile হুদাই there. হুদাই পাস হয়ে যায় And this could be the final action of the first half. And the goalkeeper's got a good palm to that. স্মার্ট অ্যাসিস্ট The end of the first 45. তাকে আর না বলি A very combative, competitive half with just the one decisive moment. ভাই আপনার It's been সেরা বেস্ট compelling সিএফ stuff. কোনটা এখনো পর্যন্ত রোনালদো Cristiano Ronaldo. Within these grounds. কারটা জোস ভাই Yeah, you জোস don't get any points for stating the obvious, Peter, but thankfully this is still very savable. Keep things simple, keep the intensity high, and hope for an early goal. If that happens, it's a game changer. So that was the first half, and we will be back with the second half shortly. So straight into the second half. Bangladesh can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. Tries to play it through. Great chance! Dembele. Seedorf. Rijkaard. And here's Haaland. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Neymar. There's a real tenacity about their defensive play, and it's up close and personal. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Oh, easy pickings there. Now then, the ball's come loose.
Roberto Carlos. Your impression so far, Jim? Bangladesh are not doing enough to get themselves back in the game. They're not as threatening as their opposition. It's got to change. He's having a shot! আপনারা কি দেখতেছেন আল্লাহ ভালো জানে। Superb goalkeeping. Haaland actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Conte. Whatever he had in mind, that was not it. Threads one in. That is good alertness. Ibrahimovic might just make this. Closing in on the last quarter of an hour. Forlan. It's Forlan! Well, now it's a race for the ball. Oh, he's been caught on it here. Manchester United clearly Sorry, have been instructed sorry, to kill this sorry, game. boss. Offense is the best form of defense. লাইভ পুরা আটকে গেছিল, সরি। আপনি আটকে আছেন সেটা ঠিক করতে গিয়ে এখন আরো 2টা গোল খাই ভাই, শুধু আপনার ফেস দেখি এখন ঠিক হয়ে যাবে, ঠিক হয়ে যাবে। আপনার জানালা খোলা, So, a bit of a revolving door here. Lots and lots of changes. আপনার জানালা খোলা ভূত আসবে। Defending was strong and firm. Oh, well played, well sorted out. And that pass is somewhat less than ideal. They should have done a lot better there. The final. David Villa! Could have won it there and then. He knows that. Oh, he knows it. Oh, what a stunning save. Absolutely tremendous. And he's kept... Oh, what has happened here? Well, this could be it. Past something close to a minor miracle. Yeah, they're really playing in hope at this point, but hope is something you can always cling to. Manchester United can really think about the precious seconds that took off the clock. No need to overly commit now. Adams প্লেয়ার বের হয়ে kept যাচ্ছে, aware. আমি বল দিতে It পারতেছি is না। reclaimed easily. 2 minutes has been indicated. Confirmation that there will be 2 minutes stoppage time. David Villa. He steps in, and that's the end of that. The shrill sound of the whistle, 195 and আমাদের that is 10:30টাই বেজে যাচ্ছে, কিন্তু Quite a game, and one that was always on a knife edge আমাদের until the লাইভ very কমপ্লিট হয় নাই final রে ভাই। whistle. No shortage of endeavour, effort, at আপনার times জানালা খোলা। effervescence, but Just a just quick one goal announcement. to show for An all of that. exciting one. আমার ব্যাটের অবস্থা খুবই খারাপ, নাকি আমার ব্যাট দেখে রেখে ফেলছেন কিনা কি জানি। If you have a ticket. Even after the goal, no real change in approach. That's about as inept as they come, and it's no surprise there are many in the stands that are making their feelings pretty clear. So just time for me to say thanks to Jim for his wisdom. ভাই তাহলে আজকে দিয়ে দেন 2 ঘন্টা আইডি রিঅ্যাকশন। অলরেডি তো আমি ঘন্টা শেষ করে ফেলছি। ফ্রাইডে হবে ইনশাল্লাহ, এটা আর মিস হবে না। সার্ভার, আচ্ছা ফ্রেন্ড স্পন্সর ওয়ার্ড, ওকে ভাই তাহলে আজকে দিয়ে দেন আইডি রিঅ্যাকশন দেন প্লিজ। ভাই একটা কথা আছে ভাই, বলেন কথা কি আছে, কি কথা আছে বলেন। আসসালামু আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম।
ভাই একটা শাউট আউট। আমান ভাই, কি অবস্থা, কেমন আছেন ভাই? তাহলে আজকে দিয়ে দেন 2 ঘন্টা। না ভাই, আজকে হবে না তো, আমার সময় নাই তো। ভাই এভাবে ইগনোর করলে কি? ইগনোর করলাম ভাই? Oh, নিহাল গেমিং welcome one and ইগনোর all. করবো The কেন? atmosphere building very ভাই আপনি nicely here. ফুটবল কয়েনের Gorgeous, gorgeous কথা evening. থেকে The পারচেজ skies are করেন। clear, আমার the ইকান noise স্টোর is ফেসবুক fervent, পেজ আমি the মেনশন করে দিছি, atmosphere দেখেন ইকান frenetic. স্টোর লেখা আছে। Well, I'm Peter Drury, and I'm আমাদের joined স্টোর in the থেকে আমরা commentary কিনি। box by the familiar figure of Jim Begley. Well, thanks for that, Peter. I'm more than ready to get going here. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. If you have just joined, you have just missed the kick-off. Ambitious ball here. Well, the run has been sold a little bit short there. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. And he's had it nicked away. Who do you think this turns on, Jim? One of the game's best ever, Cristiano Ronaldo. He brings a power to whatever he does, and his unquenchable thirst for goals is always an enjoyable sideshow. It's very rare he fails to leave his mark. Yeah, the easiest way to make... Getting up there! Pull it. If you have just joined us, well, you've missed no goals. And here's Bellingham. Pull it. And Hullet! Ruud Hullet! Beyond special! What a player! That is a gem! An absolute gem! And Brazil take the lead. It was thrashed in, the crispest of hits. Well, he's absolutely drilled that, Peter. When you hit it like that, the keeper's not going to be able to do much about it. Brazil have taken the lead. Yeah, it's rare that one is enough, though, Peter. I get the feeling they'll be wanting another as soon as possible. Cristiano Ronaldo aimed beyond the defence. And he should have made them pay. That's good running. It makes life so much easier when you have people who are willing to go beyond the defence like that. Maldini. And it's Neymar. Threads one in. Overhit and out of play. Brazil definitely have the look of a team that likes to counter-attack, Peter. Yeah, that is clear. Just look at how they line up. Well, in other words, they don't mind being patient. Cristiano Ronaldo. Messi. Bangladesh truly have no need to panic. They can reassess at half. And there's the shot! Oh, he gave that an almighty thump. Yeah, it didn't come off, but you can praise the drive and the application. It was beautifully hit. Bale. Maldini. Pull it. And it's Bale. Now it's Bellingham. That is a crunching tackle. Whatever he had in mind, that was not it. Cristiano Ronaldo! It's a decent watch, a frantic watch. It is half-time. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game And a here. quick reminder today to please take Bangladesh all deductibles unable to get back located onto by level the terms entrance before gates. half-time. Thank you They very trail much for 1-0. your cooperation. It's been a pretty tepid display. They'll want to use this break wisely to regroup and come out with some fresh initiatives. This is all still very salvageable, maybe even winnable. Well, that just about sorts out the first 45 minutes, and we'll be back with the second very soon. And we're already back up and running after half-time.
Bangladesh really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. যার সাথে খেলবেন তার আইডিটার অন্তত রিভিউ দিবেন প্লিজ। মালদানি বাজে খেলতেছে, Bellingham. আপনাদের কমেন্ট পড়লে আমি বাজে খেলতেছি ভাই, Incoming delivery. কারণ মনোযোগ ওইদিকে চলে যাচ্ছে। Well, they've got it back in a hurry. Ferdinand. Bangladesh still chasing a one-goal deficit here. Looking to play him in. অফসাইড। Well played, well sorted out. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. This is a really front-footed approach. They just need to sort out their end product, and quickly. And it's Bellingham. Takes a shot! And that's what you call আপনার পাশে inspired একটা কিসের goalkeeping. Well, it Trophy. really must be thinking what he has to do to আপনার score পাশে একটা কিসের ট্রফি? Bale. Coming on the field is আমার পাশে ট্রফি আছে, এটা হচ্ছে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলাম আমি, সেটা ট্রফি। আমাদের এখানে এলাকা ভিত্তিক একটা টুর্নামেন্ট হয়, অনেক ঐতিহ্যপূর্ণ। ওটার আমাদের এলাকার নাম দিয়েই এই টুর্নামেন্ট পরিচালিত হয়। ওটার মালদিনিটা কেমন? জোস ভাই, জোস, খেলতে পারলে জোস। আপনার ভিডিও দেখে পেজ ডাউনলোড দেওয়া শিখছিলাম VPN দিয়ে। থ্যাংক ইউ। আপনার পাশে একটা কিসের ট্রফি? ক্রিকেট নাকি ফুটবল? অবশ্যই ফুটবল। Well, height could make all the difference on these set pieces. কেউ নিউ 11 কবে নেবেন? রিসেন্টলি নিতে পারি, না হলে ঈদের পর, কারণ ঈদের একটা খরচ আছে। And that has earned a reprieve for the time being. And now they can spring out of defence. Rummenigge. And the shot! Anything! ফুটবলের জিতছেন যায়, Back they come! the goal. মানে বুঝে নেই আপনার কথা। That is about as cool as they come. He picked his spot expertly. That's just a fabulous, fabulous finish. Anything that close to the frame of the goal, 99 times out of 100, the keeper's not getting there. Substitution on the field. আরে ডাবল টাচের মায়ের বাপ। Substitute made his mark. Coming on I to think the replace manager's him claiming an is assist here. Number 19. Shot a Messi. goal! Goal! এই বলটা গোল না হলেও পারতো। Into the lead once more. Another moment of magic, a real wow. স্মার্ট ইজ moment. অন অর অফ? Oh, what অফ। a finish. I mean, an instinctive finish at that, and he probably didn't even have time to think about it too much. টিকা দিলাম, টোকা দিলাম, Now কিছুই how হইল will না। things develop from here? Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. He's not got that quite right. Looking to pass their way up the pitch. Goes for goal! Bangladesh really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. Now who's going to be first to this? আরে I ম্যাচের thought it পানি was going বলটা to শোন। happen then. How many more chances can they realistically expect now? He is through here. Look at the space here. Seedorf, There will be 5 Pele. minutes added time. 5 minutes to add. Rummenigge. ও It's loose. Who's going to get there? ভালো গেলস দোস্ত, তুই অনেক ভালো গেলস। It's a decent chance to counter-attack. এটা আমার ফ্রেন্ড ছিল আসলে, And it's Rooney. তাই আমার ইচ্ছা ছিল ওর সাথে একটু Looking ভালোভাবে for options খেলি। for movement. অনেক ভালো গেলে, অনেক ভালো গেলে। That's it. কয়েকটা There will be great time for save no ছিল। more.
Bangladesh can justifiably find this a এক hard মাসে one to কত কয়েন swallow. জমাতে পারবো? They gave it এই their all, but 500-600। ultimately they have fallen just short against an আমি opponent আপনার চ্যানেল prepared to সাবস্ক্রাইব go করলাম, ইসলামিক toe-to-toe until the ভিডিও। end. থ্যাংক ইউ সো মাচ। I'd like to ask you What are to your thoughts join on me today's in game then, wishing Jim? our Well, birthday the boy game a plan for me very just looked special a little 222 confused, and the crowd seemed to pick up on this early on, and it just created a kind of negative vibe. ভাইয়া ফোন নিলে আনবক্সিং ভিডিও চাই। ওকে ব্রো। NIL ও আচ্ছা, চ্যানেল ভিজিট করেন। সাউন্ড গেমার, ওনার সাথে তো খেলছিলাম মনে হয়। ওসমান সরওয়ার, তুই অনেক ভালো খেলিস। না ভাই, তোর সাথে খেলার চেষ্টা করছি, তুই তো অনেক আগের প্রো। তোর সাথে ভালো খেলার চেষ্টা করছি, মানে ম্যান্ডেট মার্কিং টার্কিং করছিলাম, তারপরও তুই অনেক ভালো খেলোস। কয়েকটা স্লাইডিং ট্যাকল দিয়ে পুরা নিশ্চিত গোল সেভ করছিস। লাস্ট শটটা বলি, লাস্ট শটটা কেমনে সেভ করলি ভাই? মারাত্মক গেম প্লে ছিল। এখন তো মনে হয় কন্টিনিউয়াসলি গেম প্লে করছ না। গেমে ঢুকিয়ে আপনার লগে খেলমু। ঢুকেন। ওনার সাথে খেলা। ফ্র্যাঙ্কো ক্যানাভেরো ফ্রিতে পাইয়া গেছি। বাহ, লাকি ভাই আপনি। বন্ধু আমি 1 মাস পর ঢুকছি গেমে। 1 মাস পর ঢুকে যে খেলা দেখাইছস, দিস ক্যানাভেরো অর ইতালিয়ান ক্যানাভেরো। এই ক্যানাভেরোটা বেটার এখনো পর্যন্ত। ইতালিয়ান লিগ। আপনি কি বলছেন? দিস ক্যানাভেরো অর ইতালিয়ান ক্যানাভেরো মানে আপনি আচ্ছা বুঝতে পারছি। আপনি লিগ অর ক্লাবের সাথে ন্যাশনাল টিমের কার্ডটার কথা বলছেন, বুঝতে পারছি। 4 বার চেষ্টা করেও ঢুকতে পারি নাই। চেষ্টা করতে থাকেন। Well, what a sight this is. A beautiful আমি evening and the promise আপনাদেরকে of প্ল্যানিং a দিই। match that will সেটা really হচ্ছে get the আমার juices গেমে যখন flowing. 80 মিনিট চলবে তখন আপনি This is ট্রাই দিতে Defetori, থাকবেন। and I'm happy to inform you কারণ that Jim আমার Beglin এখানের has সাথে joined me to offer his লাইভে কিছু expertise. সেকেন্ড ডিলে থাকে, 1 সেকেন্ড 2 সেকেন্ড কিংবা 1 মিনিট পর্যন্ত ডিলে হয়। আর আপনারা গেম লাইভটা দেখার সময় আপনারা অনেক সময় Well, the অনেকে stage is পিছিয়ে set for পড়েন a লাইভের থেকে। stirring showdown here. The ঠিক support আছে? is in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. We are just getting started. Well, Fabio Cannavaro may not be a giant in physical terms, Jim, but his reputation, his presence are as imposing as they come. Yeah, he's proved positive that being a top-class centre-half isn't all about physicality and height. You know, he's only 5'9", but he's imperious in the air. It just goes to show the importance of how he reads the game, the anticipation, the positioning. And this is Ronaldo. Now it's Luis Suarez. He's getting hounded, really hounded. And it's Luis Suarez. Now that's well seen too. And there's his chance to lead the counter. And there's green grass ahead of him. And this is Ibrahimovic. It's Ibrahimovic! এমন পারফরম্যান্স সবসময় পাইলে যাদেরকে Could only be him! That is a gem! An absolute gem! অ্যাবসলিউট জেম। The movement so precise. The finish sumptuous. মেসেজ পড়েন না নাকি ইগনোর করেন? ইগনোর করবো কেন? আপনার সাথে আমার শত্রুতা আছে। That's what really rips the আপনার fence. মেসেজ তো আমি কয়েকবারই It's বললাম। difficult to find an answer to it when it's applied like that. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Luis Suarez. Luis Suarez! There is the genius of একটা জিনিস Luis দেখাই আমি। Suarez! Oh, it really is a
finish of the highest order. জিনিস দেখাই রিভিউটা That is সে remarkable. দেখে কিনা All square in a matter of moments. Well, that's so refreshing. They went a goal down, and you never would have guessed it. বালা Their খেলস reaction has been emphatic. রিভিউটা দেখিয়েন You এই just যে know there is no আরে দেখাতে stopping পারলাম না that. Well, that was hit with genuine ferocity. You just don't stop those. আমার things. একটা প্লেয়ারকে আমি ডাবল মার্কিং করে টান দিলাম বাট সে Manchester দাঁড়ায় United আছে restore parity. You've got to commend that, Peter. It's the perfect response to falling behind. Don't let your heads drop. Just get back up the pitch and level the scores again. This is cracking stuff. It's a searching pass. লেগ করে লেগ করতেছে সেট লেগ করতেছে That's a good ball. Just about midway through the first half, and it has been an engaging watch. It's an inviting looking ball, that. And he's there to retrieve it. Van Bronckhorst is someone so often referred to as the defender's defender. Ibrahimovic looking understandably energised after his goal. That is good alertness. Roberto Carlos. Great vision. Neymar. And he can clear it away. Xavi Alonso has created one goal already. Oh, good read. That was well played, well stopped. Now it's Cristiano Ronaldo. That's going to go a long way. Van Bronckhorst looking for options for movement. And it's Neymar. Seedorf passes short and sharp. And the shot! Xavi Alonso. Yeah, they were looking for a counter-attack. Oh, delightful ball. There will be And 1 this is minute Luis added Suarez. time. And again, he's sorted that out terrifically. এটা নিশ্চিত গোল হয়নি আমার ভাই আপনি আমার কমেন্ট রিপ্লাই করছেন অনেক খুশি হয়েছি ভাই থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাইজান নেক্সট এপিক বক্স কোনটা আসবে ভাই এগুলো চিজ করে বলা যায় না বলি পরে বলেন ভাই আপনি বলছেন হয় না কারণ পুনামিকে জাজ করা মুশকিল ব্রো কয়েনে 500 কয়েনে হেজার্ড ও এক স্পিনের ড্রগবা 200 কয়েনে ক্যানাভেরো পেয়েছি এক স্পিনের ড্রগবা মানে ফ্রি কার্ডটা And it's 1-1 at half-time. হ্যালো জিতু ভাই হ্যালো হাই হ্যালো ড্রাগবা পাইছেন না আমি এখনো ট্রাই করিনি একটা স্পিনও করিনি Substitution on the field. Number 9, Seedorf. Coming on to replace him is number 8, Bale. Substitution. Manchester United get the second half started. Bangladesh clearly have been the better side here. So if I was to say anything to them, it would be just keep going. If it's not broken, don't try to fix it. Played into space. Nakata wants to run onto this. Bellingham. Cannavaro is offering some sort of an apology there. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Lovely, now then. Cristiano Ronaldo really was well marshalled there because he was Kick denied goal, the boy, leg opportunity good to turn. Manchester United appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that Second. they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. That's a lovely, neat pass. Now, can they get him away? But it is clear to see that he is not at all happy with that. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it.
He's found a way through. Loose ball now. Oh, what has happened here? And he's there to clear it. Bangladesh perhaps wondering what the best time is for their next substitution. And the pass is intercepted. Nicely weighted ball. And he can thump it away. Maldini kept his eye on it, and he's there. Thinks one through. Nice bit of trickery. Goes for a shot! Goal! Manchester United! And the comeback is complete. The goal So scored for smooth, Manchester a signature United finish. after 74 Well, we could be a little minutes. critical of that defence then, but the timing was pretty much perfect. Substitution on the field. Well, this is what we've been waiting for. 14. It's so often the case with goal Coming on scorers, the field little influence, is and all of a sudden, number 20, bang. Karl-Heinz Rummenigge. He came in hard, very hard. Manchester United surely have to be commended for their Jackson drive ne re and bhai. desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. It's Ibrahimovic! It's in! A game of thrills, all square in the বা এখন পর্যন্ত blink সেরা of an সেন্টার eye. ব্যাক কে? Well, if ever you want to see a lesson in responding to a deficit, আমার that's it. কাছে ভাই Their heads ভ্যান didn't ডাইক drop, and now ভ্যান the ডাইকের chins are up. বিগ টাইম কার্ডটা যাদের আছে তারা Perfect কিন্তু placement, the one place the keeper couldn't reach. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even গোল look at the খাইছে গোল goalkeeper. খাইছে না প্লেয়ার নাই নাহলে গুলি 2 খাইতাম goals on the day, and he may not yet be ওয়ারে done. So again, and it's Cristiano Ronaldo. Rummenigge! He lifts the roof! A game of margins! A game of thrills! This might just do it! After 89 Truly minutes is superb. A goal of such supreme quality, composure and class. Yeah, great movement and great use of space to get on the end of the pass, and that pretty much did it. Karl-Heinz Rummenigge. Substitution on the field. Number 23, Gilberto Silva. Coming on to replace him is number 5, Vitinha. আপনি সিলেকশন দেখেন না ওপোনেন্ট দেখে কেন কি বলছেন বুঝি নাই আপনার কথাটা Well, the two coaches are signalling changes here, both at the same time. There will be 5 Bangladesh minutes found added a way, time. forcibly. Now they must hold out. Well, what an end to the game, Peter. But now comes the overwhelming question: how long is there left, including stoppages? Oh, that's a key interception. Well, that is a little undercooked. We are into stoppage time. Ibrahimovic. And that's it. ওয়েলকাম জানাই ছিলাম পৃথিবী আপনার কি লিখেন কি না লিখেন বুঝি না ভাই আপনি কোন ন্যাশনাল টিম সাপোর্ট করেন আর্জেন্টিনা ভাই আপনি কোন ন্যাশনাল টিম আর্জেন্টিনা ভাই স্পেলিং করেন 24 ভাই 24 ভাই ও আমার এজ বলতেছেন Bangladesh really wanted this. I mean, look at those players now. Some are barely able to move. They squeezed every ounce of energy out of themselves to get this result, and congratulations to them. Well, thanks to Jim alongside me, and as the fans make their way home, so must we. 7-7-7 তিনটা কার্ডই 7 জোস ভাই আপনি কি স্মার্ট অ্যাসিস্টে খেলেন না 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 স্মার্ট অ্যাসিস্টে খেলি না তাফসীর
তুমি আর তো কারো নও, শুধু আমার। যত দূরে সরে যাও হবে আমার। আপনি টিকটক আইডি চালান নাকি ভাই? টিকটক আইডি আছে একটা 5,000 ফলোয়ারের, ওটা আগে চালাতাম, এখন চালাই না। জীবন 230। ভাই স্মার্ট রেজিস্ট খেলে কি হয়? জঘন্য হয় খেলা। ভাই আপনি কি গোল দিয়ে সেলিব্রেশন করেন না অপোনেন্ট করে? আমি গোল দিয়ে সেলিব্রেশন করি না ভাই, করে কি করতাম, শুধু তো টাইম ওয়েস্ট। কিন্তু অপোনেন্ট করে প্রায় সময় দেখা যায়। অপোনেন্ট করলে করি, যদি গোল দিতে পারি। ভাই Oh, what a sight বিগ this is. A টাইম beautifully ভ্যান ডাইক and the promise এর of বেস্ট a ট্রেনিংটা match that দিবেন। will আমার ভ্যান really ডাইক get নাই, the বিগ juices টাইমেরটা flowing. শো টাইমেরটা আছে, এর This is আগে যেটা Peter আসছে Drury, and 104 next to রেটিং me এর। providing insights will be Jim Beglin. Hello, ওই Peter, আমার ফ্রেন্ড and যেটা hello to খেলছে everyone আমার watching. সাথে, For me, it's a real ওর thrill নাম to কি, be here. স্পন্সর ওয়ার্ড, Colours ওর vivid and কাছে আছে বিগ vibrant, টাইম। songs loud ও and যদি proud. লাইভ দেখে The থাকে tone আপনাকে for দিয়ে this দিবেন। game is well and truly set. So off we go then. The unmissable figure of Jan Koller. No doubt where his strength lies. No, well, if ever you wanted to show the definition of target man, it's him, the human lighthouse. ইব্রা আছে নাকি তো? 7'6". Yeah, with the right ওই যা service, he's... And the shot! কিত্তামাই Goal! কিল্লামাই। Well, once more, ভাই it's বিগ him. টাইম And ভ্যান we can't be ডাইকের বেস্ট surprised ট্রেনিং because এক his মেসেজ instinct for বারবার doing দে। this is incredible. His position was perfect, the invitation was there for him, and his response absolutely clinical. Well, of course, it's great play to set him up, Peter, but you can't say the defence did themselves many favours then. They really should have picked him up sooner. ও রে, জন কলার আছে রে, এটা ওনাকে থামাতে গেলে তো আমার আগেই টিম দেখা উচিত ছিল, আমি টিম না দেখে ভুল করছি। আমার নামানো উচিত ছিল স্টাম্পকে। অসুবিধা নেই, আমি জাস্ট একটু টাইম মার্কিং করবো। পৃথিবীটা নাকি ছোট হতে হতে স্যাটেলাইট আর কেবলের হাতে, ড্রয়িং রুমে রাখা বোকা বাক্সতে বন্দি। আহা হা হা আহা আহা। যারা যারা লাইক করেন লাইকটা কমপ্লিট করে দেন। পৃথিবীটা নাকি ছোট হতে হতে স্যাটেলাইট আর কেবলের হাতে, ড্রয়িং রুমে রাখা বোকা বাক্সতে বন্দি। আহা হা হা আহা আহা। ना जाने कोई ऐसी ये जिंदगानी Bangladesh finding themselves unexpectedly behind. जिंदगानी हमारी Well, it just petered out. अधूरी No penetration at all, having had a कहानी। great deal of the ball. ये Seedorf running with intent. वाह रे भाई रे भाई। Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. No, not quite on the same wavelength. ভুল করছি নি? And the keeper's given it away. And the finish! খেলার মুড চলে গেছে। Serginho has it in a wide position. Oh, how that cross missed everyone is an absolute mystery to me. It আপনার warranted a বয়স finishing কত touch. ভাই? ছোট মানুষ, ছোট বাচ্চা মানুষ। Bangladesh are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. Oh, no, that was never going to make it. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Clearly is missed, having made the run and not get picked out.
passing is crisp and sharp. Van Dijk calmly anticipates. Serginho. That's a throw. He's got plenty of space out wide here. Here it is, crossed Clear in. head. Clear head. Baresi gets it away. Ibrahimovic. Now it's Neymar. Oh, well measured. Good ball, good take. Ignoring, can get it clear. Chip shotও দিলাম। Tries to get it clear. And that has left him in a heap. And there's the shot! Oh, he has leathered that. Well, he looks like he's annoyed with himself there. He didn't do an awful lot wrong, did he? Now, can they get him away? That's gone all the way through to the keeper. Looking to play him in. Sonkola, Jan Pollard. Touch. Really anticipated that well, didn't he? Well, height could make all the difference on these set pieces. তোমার যেমন একজন যারে একজন ভালোবেসে বলবে না একজনের ভালোবাসা Looking for options for movement. একজনের কাছে আসে একজনের ভালোবাসা একজনের কাছে আসে It's their second corner of the game. They've played it short. He's on it. Goes for a shot. Denied by an instinctive save. Ignorant is offering a right smile there. So, third corner of the game. Baresi getting এতগুলা this one হেডের clear. চান্স পায় কিন্তু পোলার দিয়ে গোল করতে পারে না কেন Has been indicated. Tries from a long way out. Oh, it's a thumping hit. ওকে Reached half-time. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. Bangladesh Volunteers finding to reach themselves the box. behind Please by report just to the one start goal room at the immediately. break. Yeah, you don't get any points for stating the obvious, Peter, but thankfully this is still very savable. Keep things simple, keep the intensity high, and hope for an early goal. If that happens, it's a game changer. ভেবে দেখেছো কি That just about sorts out the first 45 তারাও minutes. যত And we'll be back আলো with the second বর্ষ very soon. দূরে তারও So we're straight দূরে back at it at the start of the second half. তুমি আর আমি যাই Well, I ক্রমে think in সরে these সরে circumstances, it's all about how to adjust the balance of the ভেবে team. I দেখেছো mean, কি you want to get back in it as soon as possible, দাঁড়াও but without যত leaving আলো yourself too open. বর্ষ দূরে তারও দূরে It's going across goal. তুমি আর আমি Conjures যাই time and ক্রমে space সরে where few can. সরে আসে আসে মুখ আসে আর যায় নেশা তোর চোখ টিভি Knocks it into পর্দা space. পোকামাকড়ের আগুনের সাথে সন্ধি Van Dijk makes the interception. Defending of the desperate variety. Cristiano Ronaldo needing to deal with defending that's more up close and personal. Yeah, and they've got to be careful, Peter, that they don't allow their attempt to snuff out the threat now to turn into indiscipline. Van Dijk did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Well, I think that move petered out due to a lack of urgency. There was no cutting edge. And that
Pass is somewhat less than ideal. Bangladesh clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. No, again, there's no way through. Well, he got rid because he was under pressure. He's a sharp little ball here. So, Jim, what are you thinking? Bangladesh are not doing enough to get themselves back in the game. They're not as threatening as their opposition. It's got to change. And the shot! And he hits the net! ভাই আমি আর বাঁচবো না, মশাই আমারে মেরে ফেলবে মশা। কেন আপনি মশার মধ্যে কেন গেছেন? A ভাই truly আপনার বাড়ি wonderful কোথায়? strike, আমার বাড়ি চট্টগ্রাম। decorated with dip and curl. And you can see he meant every bit of that, Peter. He had his head up as he went to hit it. He knew his landscape. Number 27, Sergio. So that's two now without reply. Well, it's a great time for them to keep the momentum going. I don't see any need to change the approach. Keep at it with the same intensity, and soon enough, they'll get another break. Oh, he's going to be disappointed with that. Nice interception, well timed. Baresi. Maldini. আরে খেলার মায়ের বাপ। Well, this does not look promising, Peter. The least they can do is to give the crowd something to cheer about, but that might be difficult from here. That's So- not gone well. Now it's Diaz. Diaz with the delivery. There will be 1 minute added time. Works it forward. Toon? That's that, the end. দুই জায়গায় যে আরে ভাই এভাবে গান বলতেছেন যে নাকি জায়গায় গাইছেন আরে ভাই বিয়ে শাদী করে 2 দিন পর 5 দিন পর 10 দিন পর ফুলার বাপু এখন আছেন শেখা খাওয়া নিয়ে। And now to Bangladesh desperately. সো আজকে লাইভ স্ট্রিমিংটা আসলে এনজয় করার মতো ছিল। অনেকগুলো ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলেছি, অনেকগুলা ডিভিশন ম্যাচ খেলেছি। সো And you're never going to win like বলতে পারেন আপনাদের সাপোর্ট থাকলে ইনশাআল্লাহ প্রতিদিন লাইভ করব। আপনারা লাইকটা কমপ্লিট করে দিয়েন। আজকে যেহেতু আমরা কি করছি না, রিভিউ করি নাই আইডি, আমরা ফ্রাইডে 100% রিভিউ করব। সো আজকে লাইভটা এখানেই শেষ করছি। ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম।